Bueno, muchísimas gracias a los tres por esta fantástica apertura, sin ninguna duda. Después de un año y medio de mucha incertidumbre para todos, de mucho aturdimiento, ahora sin duda estamos inmersos en un periodo en el que debemos trabajar por la recuperación económica de nuestro país. Para ello hay que impulsar lo que es un motor clave, la transformación digital. Por eso, nuestro lema de este año es la capacitación digital para el impulso del empleo y de la inclusión. La falta de conocimientos tecnológicos afecta gravemente al desarrollo de nuestra economía y la generación también de empleo. Esto ha provocado, por ejemplo, que el 46% de las empresas españolas, el 46%, haya tenido dificultades para encontrar los perfiles digitales que desea localizar. La implantación de soluciones digitales podría aumentar la productividad y también la eficiencia de todas las empresas, especialmente, tal y como se comentaba también aquí en este escenario, para las pymes y para los autónomos, entre un 15 y un 25% concretamente. ¿Y qué podemos hacer para convertirnos en líderes europeos en este aspecto? Bueno, pues en primer lugar, aprovechar la llegada de los fondos europeos. También capacitar a los ciudadanos y una mejor formación continua. Y, en tercer lugar, un plan de competencias digitales adaptado a las necesidades de España, a las necesidades de nuestro país. Y por eso, precisamente, estamos hoy aquí, para dar respuesta a todas estas incertidumbres planteadas, para buscar soluciones prácticas para avanzar en esta capacitación digital, también para reducir esa brecha digital y, en definitiva, en resumidas cuentas, para que haya trabajadores mejor formados. Este foro es sin duda ya un referente, todo un referente en nuestro país, y cuenta con la colaboración institucional del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, del Ministerio de Trabajo y Economía Social, del Ministerio de Educación y Formación Profesional, del Servicio Público de Empleo Estatal, del SEPE, de la Comunidad de Madrid y también de la Comisión Europea a través de la Digital Skills and Job Coalition, de la que AMETIC se ocupa de la Secretaría en España. También contamos con la participación de empresas de gran importancia para la economía digital y para el talento digital. ¿Cuáles son estas empresas? Pues Amazon Web Services, Microsoft, ISDI, Envit School, Vjob Empleabilidad, la plataforma Evia, Google, Grupo Eulen o Samsung. Durante la jornada vamos a poder aprender y también inspirarnos con las ponencias de los mayores expertos en digitalización en el mundo de la empresa. Se los vamos a ir presentando poco a poco y van a ir pasando por este escenario. Y para finalizar, tal y como anunciaba el presidente de AMETIC, vamos a hacer entrega de los prestigiosos Digital Skills Awards Spain 2021, unos premios que, como podéis ver, tenemos aquí ya preparados y que entregaremos esta tarde. Y vamos a empezar ya con las ponencias. Va a inaugurar esta ponencia Izabela Milewska. Ella es Digital Skills Global Leader de Amazon Web Services, Training and Certification, que nos va a hablar de las competencias digitales en el ámbito cloud. Buenos días, Isabela. Welcome. Buenos días a todos, and that's about my Spanish for the moment. First off, it's great to be back in Madrid. We've been collaborating with AMETIC as Amazon Web Services for many years and supporting the Digital Skills Awards for the past 4 years, which makes us very proud of what we can accomplish together and collaborate together. Today, I wanted to talk to you about how to invest in a diverse cloud talent and what does it take to actually accomplish common goals and how we can work together. First off, let me just highlight the fact that the challenge of digital skills gap is overwhelming. By now, nobody is actually surprised about the gap, and everybody wants to do something about this. According to World Economic Forum, approximately 1 billion people need to be reskilled by 2030. That's a lot. 77% of at-risk workers need to be reskilled, and most of that challenge sits on the shoulders of the governments around the world. In fact, what we've seen already is with all the post-COVID-19 recovery plans, most of the countries on the OECD
members, 73% of them have already recognized the need and started investing in reskilling and upskilling. And on that note, Spain is absolutely one of the front runners with a strategy for digital Spain 2025. It is obvious that the work that has been done so far has been noticeable on the job market, but there's a lot to work on and a lot to still deliver. What Madam Minister mentioned, and I love that statement, we need to build an infrastructure of digital talent. And that infrastructure needs to be set up on some good premises that includes, for example, micro-credentials, industry-led certifications, so that it's easy for the candidates to match the requirements of the employers, and that it's going to be easier for the employers to find the right candidates. No single actor can solve the digital skills gap and the reskilling challenge alone. Therefore, around the world, businesses, governments, and society are coming together to build sustainable training and education opportunities, sustainable jobs, and improve the GDP growth that had been so much impacted through the pandemic. When we look at what we've got available within the European Union when it comes to ICT professionals population, it's quite staggering. It is remarkable. The growth of the number of ICT professionals just within the EU within the last couple of years, between 2011 and 2020, grew by more than 50%. It's 9 times more than the increase for the overall total employment. That just tells us how much it is important not only to invest in basic digital skills and digital literacy, but in fact investing in the more advanced, medium and advanced digital skills that are guaranteeing, enhancing employability. When it comes to the structure of the ICT population, most of those professionals are graduating from higher education institutions, tertiary education. And in fact, in Spain, it is more than 82%, almost 83%. That's a lot, but that also tells us that the lead time to create that talent until the students graduate from university is quite long. Employers today cannot that long. And what we see in terms of the demand, particularly in Spain, we've got about 360,000 ICT professionals in Spain, and out of that, only 23% declare that they have some sort of cloud skills. That's not enough compared to what we see in terms of the demand and in terms of the available ICT-related vacancies. 94% of all the ICT-related vacancies in Spain today require cloud skills. And interestingly enough, out of that pool of open jobs, 46% requires AWS cloud skills. Customers, that is employers, are telling us that actually the skills gap is one of the main inhibitors for the cloud adoption. Enterprises cannot innovate fast enough, cannot build new products, new services
without the necessary skills in-house. They want to accelerate their business transformation. They want to operate in the cloud. They want to ensure cloud security, but they lack the skills equally on the market as well as in-house, because the current employees also struggle to have enough or required cloud skills to actually do the job and be productive. It says globally, 90% of organizations report severe shortages when it comes to skills, and cloud skills in particular. 80% of IT decision makers says their teams lack the cloud skills that they need. What do we do about that? AWS is absolutely committed to empowering both higher education and local communities with the right resources that will help prepare learners for the in-demand roles, both in terms of the new talent that will graduate from schools and universities, as well as the current workforce that need to continuously upgrade their skills and continue learning. At AWS, we thought that it is best to design a curriculum that not only is centered around specific job roles that are very important for cloud adoption and building successful cloud infrastructure, but we also thought about how do we validate the skills? How do we present this to the world that individuals that are excelling at building and managing cloud infrastructure can accelerate their careers with industry-led certification, as well as how do we make sure that the businesses know who to look for? And in that case, AWS certification helps recognize those individuals that have the required skills and are obviously very much in demand. We've also built education programs where we work with universities, schools, nonprofit organizations, and local training providers in order to offer free curriculum for those in need, for those that particularly are in, let's say, non-traditional IT jobs currently, or non-traditional IT-related education. And finally, those education programs would not be successful if not the clear link with the employers. So we've built 3 particular education programs that are very much focused on not only offering education and training, but also connecting the learners with employers that are ready to hire them. AWS Educate is a self-paced online training platform that not only enables learners to go through learning pathways and gain the sort of badges, micro-credentials, but it also offers a job board where learners can identify what specifically employers are looking for and then follow that learning path so that they meet the requirements of the future employer. AWS Academy focuses on post-secondary education institutions where we introduce free curriculum. We help educators to teach students a ready curriculum that is designed to prepare students for AWS certification. And then this will make them easier. This will make it easier for them to find job among the AWS customers and partners who will be their future employer. And finally, AWS Restart, a program that lasts 12 weeks. It's a very intense training, followed by AWS certification on Cloud Practitioner, as well as connecting all these learners with
real local employers and offering them an opportunity for interview, an opportunity for job placement. And finally, when it comes to employability solutions, we're building career services, virtual job fairs that are consolidating both the candidates as well as interested employers who are looking for talent. This is just a list of a couple of top cloud-related jobs that employers are looking for candidates to fill those roles. Cloud support associate, web development engineer, or data scientist are the ones that are most in demand. Students seem to provide us feedback that they do recognize, first off, that they are learning something that the future employers are appreciating and what they are looking for in future new hires. These are two quotes from two students, one in South Africa, the other one in the United States, where they are saying that not only the curriculum that's been offered provided them practical skills, but also it helped them clear their pathway for future career. And finally, we should not focus only on the future talent, but we should also nurture the current workforce and help those that are on the job market gain the skills and continue learning that is within the scope of reskilling and upskilling. What we could consider as a starting point is aforementioned by Madam Minister, the online learning, online platform. AWS has also our own digital training platform where you can get started with more than 500 free courses and modules at different levels of enhancement. And it's self-paced, it's free of charge, and it's flexible, which will accommodate for what you exactly are looking for. And we are very proud to note that AWS has partnered very closely with Fundae in Spain with their initiative Digitalizate. And we're very happy to say that with 77 listed courses of AWS on the platform of Digitalizate, we've already reached 344,000 visitors to that page. And we're super proud of the fact that we're the most popular content on this platform. This not only proves that online learning and continuous learning works, but it also shows that what I mentioned before, that Spain is really a front runner when it comes to very innovative and very efficient solutions to reskill and upskill population. Some of the most popular courses that we've observed on Digitalizate are exactly about the fundamentals. So understanding what cloud is, what will it do, how this will help businesses. And interestingly enough, big data and data analytics is #1 topic. That also proves that this area is certainly one of the most booming at the moment when it comes to what do you do with your data, how do you use it for the benefit of your organizations. One example that I wanted to provide you with is how do we work in order to help the small and medium businesses. We recognize that when you are at school, when you are a student, or even when you are unemployed, there's a certain level of support that you're going to be offered, either by the education institutions or by employment agencies, job centers. But what about those that are already employed, especially
with those small and medium enterprises who normally do not have enough resources, time, or money to invest in reskilling and upskilling of their own employees. And here I wanted to give you an example of the work that we've done together with Deloitte in Germany, Switzerland, and Austria. We've built a white paper that documents all the different avenues where small and medium businesses can look for support and help in accelerating their digital transformation through training and learning. We've built that white paper, which you can actually scan the QR code and you can be redirected to this document. The website is in German, but the report is in English. So I encourage you to look at what's in there. I think it's a good recommendation, if you will, good best practice from that region. It is actually not that AWS built something new. We were partnering with Deloitte to document what are the avenues that governments in those countries are offering when it comes to structural support for small and medium businesses. And finally, just to conclude, I wanted to, for a bit, wear my other hat, which is being a chair of the Digital Skills Working Group at Digital Europe. Digital Europe is an industry organization gathering more than 35,000 organizations and enterprises. AMETIC is one of them, of course. And there we've worked continuously to observe what are the trends within the European Union, especially when it comes to recovery plans and the upcoming releases of the new EU funds. And we've built a number of recommendations as well as best practices and success stories that would help potentially or influence a decision as to how this investment could be directed, which avenues, what works. This is, of course, just a voice of the digital industry, but collecting those examples, we were thinking that it could give a good source of inspiration for the plans that are being built in Spain and in other countries. So with that, I wanted to encourage you to follow some of those links that are listed here to the readily available documents. Otherwise, I'm going to be here for the remainder of the day if you'd like to get in touch with me. And with that, thank you very much for your attention. And again, very excited about being here today in Madrid and supporting, again, the Digital Skills Awards for Spain. Bueno, pues muchas gracias. Thank you. Tal y como decía Isabela, es importante no recorrer solos este camino y buscar las herramientas, la colaboración, la formación necesaria para seguir avanzando en el ámbito de la digitalización. Y esta capacitación digital de la que estamos hablando, sin duda ha sufrido un brusco parón desde que llegó el COVID, pero precisamente ha sido la pandemia la que ha acelerado la necesidad de contar con profesionales muchos más preparados. Eso ha pasado y está ocurriendo. Precisamente en eso es toda una experta nuestra siguiente invitada. Ella es Isabel Fernández y es rectora de la Universidad Alfonso X el Sabio y experta en inteligencia artificial y experiencia de cliente. Isabel, bienvenida. Estamos deseando escucharte. Gracias. Buenos días. Agradecer a AMETIC que haya tenido la deferencia de darme este espacio para compartir con vosotros nuestra perspectiva.
Dado el título de la ponencia, quería traer una imagen que hablara de la pandemia, pero con un tono blanco, con un tono más positivo. Y no se me ocurrió otra mejor que jugadores de fútbol corriendo en campos vacíos, imagen que ya estamos a punto de olvidar, ¿verdad? Así que, fijaros, tengo dos objetivos en mi intervención. Primero, solo con humildad poner el marco de todas las intervenciones que vienen después, donde, como la que acabamos de escuchar, hay speakers muy cualificados, además en formatos muy dinámicos de mesa redonda apasionante. Y segunda, poneros deberes. No quiero que nos vayamos de aquí todos sin deberes y veréis que yo me los pongo la primera. Os propongo un ejercicio, porque como ya llevamos durante toda la mañana haciendo una especie de ensalada de cifras, donde vemos cifras sin parar, os voy a proponer el juego del contraste. Vamos a mirar qué dijimos que iba a ocurrir en el 2018, en el 2022. Nos quedan 2 minutos para el 2022, ¿vale? 2 meses. Entonces, vamos a hacer un ejercicio un poco melancólico tipo Cuéntame, donde vamos a ver eso. En el 2018 dijimos que ahora iba a ocurrir. Recordad que en el 2018 no teníamos ni idea que iba a haber una pandemia. Veréis qué divertido. Solo por dar un poquito de contexto, pone 2016, no 2018. Estas frases son muy conocidas. En su momento nos dejaron en shock. Aunque ahora suenen manidas, nos dejaron petrificados. Hablábamos de la cuarta revolución industrial, estamos hartos ya de esa frase. O hablábamos de que 2 de cada 3 estudiantes en primaria se están preparando para profesiones que no conocemos. Sigue siendo vigente. Bueno, pues nos pusimos a trabajar para preparar a nuestros hijos, porque nos preocupábamos por nuestros hijos, para esas profesiones que no conocemos, y en el 2018 dijimos que, y aquí sí que os animo a que miréis la metodología con el que el World Economic Forum realiza estas mediciones, porque aunque yo por aquí solo voy a pasar de puntillas con lo que dijimos para hacer ese ejercicio simpático de a ver qué ha pasado con esas predicciones, más importante que los resultados os aseguro que es la metodología, su rigor y su cobertura internacional. Voy a cubrir solo 3 aspectos porque son los pertinentes de este congreso. ¿Qué pasa con la automatización? Por lo tanto, ¿qué pasa con lo que el 2018 dijimos que iba a ocurrir con las posiciones o los tipos de trabajo que iban a ser más o menos demandados? La prueba del algodón, ¿eh? Ahora ya sabemos lo que ha pasado. ¿Y qué dijimos que iban a pasar con las competencias? Luego echaremos un vistazo también a la foto de España en el 2018 en términos de inclusión de la brecha de género. Bueno, pues quedaros solo con esto. En el 2018 dijimos que 2 puntos, el ratio de automatización de procesos derivados de la digitalización de los modelos de negocio era alrededor de un 42. Las últimas medidas que tenemos es que se han llegado a cifras del 48. Algo, no íbamos mal, solo que podemos concluir que la pandemia lo que ha hecho es lo obvio, lo que efectivamente aceleró. Y esta automatización, decíamos en el 2018 que iba a provocar algunos cambios, muchos de los que estáis aquí sabéis mucho más que yo, en las profesiones. Y así, otra vez, de nuevo, esto no suena como muy familiar, pero os aseguro que en el 2018 nos dejó un poco diciendo, está sobreindexando la necesidad de data scientists, profesionales especialistas en machine learning. Esto nos suena todo ya, especialistas en big data, pero también nos decía que vamos a necesitar un montón de especialistas en digital marketing. Y diréis, esto es mi día a día. No, sí vamos bien en el 2018, no digo que íbamos mal. También nos adelantaban que no íbamos a necesitar taxistas ni conductores de camiones. Anoche llegué de Jaén y os aseguro que todo lo que me encontraba por la autovía eran camiones con un conductor dentro. Aquí no fuimos muy finos. También decíamos que no íbamos a necesitar traductores e intérpretes porque vamos a utilizar los servicios online. Nosotros en nuestra universidad hemos dejado de impartir el título de grado en intérprete y traducción porque efectivamente cuando haces turismo y vas a otros países todos utilizamos los dispositivos en línea. Y así podríamos decir muchas más posiciones. No íbamos mal. Y en cuanto a las competencias asociadas que íbamos a necesitar ahora en el 2022 asociadas a estas posiciones, pues también en su momento nos sonaban un poco demanding, ¿no? Un poco, bueno, y ahora estamos muy familiarizados con ellas. Pensamiento analítico, pensamiento disruptivo, creatividad. No voy a haceros levantar la mano porque la mayoría están en sus casas escuchándonos o en sus oficinas, pero
Las metodologías Agile y una forma distinta de abordar la ejecución de proyectos han venido para quedarse y en casi todas las compañías estamos trabajando así. Y dábamos muchísima importancia a la inteligencia emocional. Sin duda. Ahora veréis qué ha pasado con todo esto. Bueno, pues automatización, puestos de trabajo, competencias, y vamos a quedarnos en algo que nos ocupa hoy. ¿Cuál era la radiografía de España en relación a la brecha de género también en este año, en el 2018? Están los números un poco pequeños, pero en las 10 primeras posiciones no veo a España. Es más, España estaba en el 2018 en la posición 29 de un ranking de 149 países. Y dicho así, podríamos haber dicho el 32 o el 56. Por eso os animo a que miréis la metodología de cómo se construye, porque hay rigor detrás. Mirad, lo importante no es la posición. Como decía Thomson Kelvin, lo que no se mide no mejora. Y lo que no mejora se degrada. Entonces nos vemos obligados a medir, no solo para publicar estadísticas, que también está bien, sino para tener los vectores de trabajo. ¿Sabéis por qué España no estaba en el 2018 entre las 10 primeras posiciones? Mirad por esto. Otra vez no os preocupéis que no va a ser necesario mirar el número pequeño. Pero si lo resumo aquí en los ejes, básicamente no era en educación, en la inclusión de la mujer en la educación como tenía el problema otros países, era en brecha salarial y presencia de la mujer en posiciones de decisión, tanto en el área económica como en la política. Solo por curiosidad, mirad la huella del diagrama de araña, que lo paso rápido para que veáis Noruega, que sí está en las primeras posiciones, o Finlandia, que sí está en las primeras posiciones. Es decir, nos faltaba poquito, pero nos faltaba, y ahí suspendíamos. Ya veréis que también tengo buenas noticias ahora. Bueno, y ahí estábamos preocupados, no sabíamos nada de la pandemia, decíamos, caramba, ¿qué va a ser de nuestros hijos? Que no sé para qué los voy a preparar, esto de la creatividad, y están estudiando matemáticas, esto de la empatía, y están estudiando semántica y gramática. Y así contábamos al mundo cuáles iban a ser las profesiones de nuestros hijos. Seguro que lo conocéis, lo habéis visto. Recordad que este vídeo es del 2018. Pensábamos o soñábamos con el futuro. La tienda de Amazon es la de San Francisco. Yo he comprado la semana pasada en la de Oporto, que no es de Amazon, es de Pingo 12, un retailer, y he comprado así. Nuestros estudiantes se preparan en primero de medicina en un hospital virtual simulado con realidad aumentada. Y no somos los únicos, afortunadamente. Las casas impresas en 3D en formatos pequeños están a la venta. Hay varias compañías que las comercializan. Parte de lo que dijimos que iba a ocurrir, ha ocurrido. Otras no. A mí Amazon sigue llegándome a través del señor en la pick-up y me lo deja en casa. No viene ningún dron, pero bueno, leíamos las noticias, todo llegará. Y cuando estábamos aquí preocupados por nuestros hijos, pues llegó una pandemia. Y llegó una pandemia que aceleró todo. Aceleró la transformación de los puestos de trabajo y a lo mejor, además, algunos de los efectos, además obviamente de los sanitarios, no fueron los deseados.
Algunos especulábamos, de los que nos dedicábamos a esto, a la captación de talento o a preparar el futuro talento, nos preocupábamos o esperanzados mirábamos, hombre, si estamos todos confinados en casa y teletrabajando, malo será que la integración de la mujer en el trabajo no sea más fácil. Bueno, pues los que han hecho post-mortem y han hecho análisis, parece que en el tema de la conciliación en el hogar, aun estando todos encerrados y con la llave echada, pues parece que también aquí hemos suspendido. La frase es demoledora, es demoledora. Bueno, pues vamos hacia el final, porque cuando llegó la pandemia nos dio la vuelta como un calcetín y antes nos estábamos preguntando qué iba a pasar con nuestros hijos para de repente, como consecuencia de esa aceleración y de esa transformación tan profunda, nos empezamos a preocupar qué va a ser de nosotros. Y utilizamos el lenguaje de los niños para saber qué iba a ser de nuestros trabajos. Fijaros, este vídeo es de ahora. It has impacted every single one of us, shaken our social systems, and disrupted every sector of our economies. The automation of work, combined with a global recession, led workers to lose their jobs at an accelerated pace compared to previous years. And this trend is expected to continue. The ongoing shift in the division of labor between humans, machines, and algorithms might displace 85 million jobs worldwide in the next 5 years, while 97 million new roles, ones that are more adapted to this new task distribution, may emerge. By 2025, companies expect to displace roughly 6% of their total workforce. 1 in 2 workers will need reskilling, and those remaining in their current roles will need to update 40% of their skill set to adapt to the changing labor market. There is a way to collectively benefit from these challenging times. Decades of research have shown that the most valuable asset of any economy or company is its human capital. Around the globe, companies are already experiencing a shortage in relevant skills for future roles and are investing in reskilling and upskilling their workforce. By 2025, organizations say they will train over 70% of their employees to ensure they can smoothly transition into the jobs of tomorrow. These include DevOps engineers, artificial intelligence specialists, digital marketing managers, talent acquisition specialists, and customer success specialists. It will take on average between 2 weeks and 5 months for workers to pick up new skills, allowing them to move into these new roles. But data shows they won't need to have the perfect skill set to start transitioning. While 2/3 of employers expect to get a return on investment in employees' reskilling programs within just 1 year, governments will also need to step in to update and fund education and training systems, and to ensure displaced workers have adequate safety nets. With purposeful leadership and collaboration, we can turn this global crisis into a unique opportunity to transition into a future of jobs that is inclusive, fair, and sustainable. Y algunos de los que llevamos casi 30 años trabajando en estas áreas, viendo la que se nos vino encima ante la dificultad para atraer talento a nuestras compañías, algunos nos fuimos otra vez al sector de la educación para intentar dar también la vuelta y transformar ese sector para acoger desde abajo a esos futuros profesionales que van a llegar a vuestras compañías. De ahí que, vale, ahora os contaré, yo estoy haciendo mis deberes, pero vosotros que estáis en las compañías también tenéis que hacer los vuestros. Vamos a profundizar, porque si ahora echamos un vistazo, ahora ya no hablo de los datos del 2018, ahora hablo de los datos del 2020. Lo decíamos antes, en 5 años aparecerán nuevas profesiones, se destruirán otras. Es verdad que el empleo neto es positivo. Sois los responsables de que los equipos que tenéis ahora, estoy hablando de 5 años, van a pasar en un suspiro, de que los equipos que tenéis ahora en vuestras compañías estén en esos 97, si no tendréis un problema en la compañía. Igual que yo soy responsable que los chicos que están entrando ahora en septiembre, dentro de 4 años, se estarán incorporando aquí, a vuestro mercado laboral, también estén aquí. ¿Veis? Todos tenemos algo que hacer aquí. O si hablamos de las profesiones, os aseguro que en el 2020 no estábamos todos hablando de DevOps, especialistas en FinTech, y creo que el área de banca es un buen ejemplo de esos 85-97. Destruimos las sucursales, no es una crítica, es un hecho, y necesitamos especialistas en FinTech. Vamos a ver cómo manejamos esa ensalada. Y las
competencias derivadas de esas posiciones, pues han aguantado muy bien, como un buen fondo de armario, ¿verdad, Ana? Como los trajes blancos. Mirad, simplemente llama la atención que hay algo que hemos aprendido con la pandemia. La inteligencia emocional sigue siendo importante, no os engañéis, pero nos importa más ahora la resiliencia y la flexibilidad. O esto de la tecnología per se, no, la facilidad para la adopción de la tecnología, porque como cambia tan rápido, porque la aceleración de la pandemia, esa aceleración, no la pandemia, ha venido para quedarse, eso es lo que necesitamos en los profesionales. Más. Voy a daros alguna buena noticia. ¿Os acordáis la foto del 2018 donde España estaba en el puesto 29? Mirad. Misma fuente, mismos datos, mismos indicadores. Posición número 8, España. Este número pequeño que se ve con dificultad significa los puestos que han mejorado o empeorado. Por ejemplo, Finlandia ha mejorado una posición, España 21. No hay ningún país de los 149 que en estos años haya mejorado tanto su posición. No están los deberes hechos, pero caramba, miremos los datos, son datos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hemos hecho bien? Hombre, pues luego lo podéis mirar, podéis acceder a la fuente, pues hemos mejorado bastante en los indicadores que nos preocupaban. Mirad, traigo aquí el scoring para que veáis que no es que los demás han empeorado, es que hemos mejorado en la evaluación. Hemos reducido un poquito, hemos trabajado en la brecha de género e independientemente de cuál sea vuestra ideología política, es un hecho que, y creo que hoy es un buen ejemplo, nunca ha habido tantas mujeres como hasta ahora en puestos de responsabilidad política, nunca ha habido tantas ministras o líderes de grupos políticos o mujeres que podemos estar en puestos de dirección de compañías. Yo pertenezco a una universidad que es privada y por lo tanto no deja de ser una compañía. No están los deberes hechos, precisamente en esas posiciones o perfiles que decidimos que son los que más vamos a necesitar, es donde vamos más atrás en el tema de la integración de la mujer. Pues es por lo que yo os decía, vamos con las conclusiones y los deberes. Y termino. La pandemia nos ha enseñado que la tecnología digital ya nos ha cambiado para siempre la forma de trabajo, pero también nos ha enseñado, ahora que ya llevamos más de un año, que no hemos encontrado el modelo de trabajo en este nuevo entorno. El teletrabajo, la conciliación, si la presencialidad, si 30 minutos de reunión Teams durante 12 horas. Eso no son modelos eficientes ni sostenibles. Creo que aquí estéis las mentes adecuadas para hacer la reflexión de cuál debe ser el nuevo modelo de relación. Que se dan condiciones únicas para acelerar todo el camino que ya hemos recorrido para reducir la brecha. Condiciones únicas. El tema del teletrabajo nos da una oportunidad. La teleformación, que nunca ha sido tan intensa como hasta ahora. Mirad que no hablo de espacios híbridos, hablo ya de acceso a la información síncrona, asíncrona, como sea. Y ya sé que este no es el foro, pero una llamada de atención sobre los emprendedores, las startups que son las que están hackeando los modelos y nos están permitiendo acelerar la transformación, lo cual está fenomenal. Las fintech nacieron todas como pequeñas startups en un país de pymes, ¿verdad? Así que, deberes. Empiezo por mí, ¿vale? Todos los que trabajamos en el sector de educación debemos hackear el currículum, hackear el rol del profesor y del investigador o el ritmo de transformación. El currículum, lo decía antes la secretaria de Estado, no vale con dar grados o posgrados. Tenemos que integrar la formación competencial con el mismo rigor y seriedad y exigencia, es decir, tú tienes tu título sí, solo sí, demuestras que has adquirido soft skills y determinadas soft skills. Nosotros en la UAX Skill School tenemos 5 competencias: pensamiento disruptivo, pensamiento analítico, donde me da igual que seas médico, que seas ingeniero. Si no tienes unas competencias mínimas, no puedes tener tu título de grado en medicina o grado en ingeniería, porque consideramos que es las mochilas que ellos necesitan para salir ahí en el 2025 y que vosotros los empleéis. El rol del profesor, ese profesor con robustos conocimientos que vive en la universidad, el profesor tiene que vivir en la empresa. La mayor parte de nuestro claustro por la mañana está trabajando en la M40 en las obras, operando en el Severo Ochoa, y por la tarde va a dar clase de lo que ha estado haciendo por la mañana. Y hackear el ritmo de transformación. El PAS, el personal de gestión y profesores que trabajan en gestión en las universidades, públicas o privadas, tienen que ser capaces de trabajar en las nuevas metodologías ágiles, tienen que ser capaces de manejar un funnel de iniciativas de innovación y transformación,
tienen que ser capaces de trabajar en células multidisciplinares y hacer que ocurra igual que ocurren en vuestras compañías. Y además, no hay ninguna razón, porque allí el que menos sabe es doctor. Entonces, solo hay que ponerlos en el camino adecuado con la dirección adecuada, nada más. Y vosotros, si en educación nos estamos preocupando para que esos estudiantes lleguen al mercado como vosotros queréis, necesito vuestro compromiso que vosotros os vais a ocupar de los equipos que ya tenéis en la casa, porque tenéis que transformarlos, tenéis que ayudarles a moverse hacia donde tienen que estar. Todos los que trabajamos con el offline learning, es decir, con profesionales que están buscando hacer un reskilling, sabemos, y espero que vosotros, si no lo sabéis, os vayáis con esto, que vuestros managers que gestionan equipos son la única forma de hacer esa transformación. No penséis que por poner un programa de formación las cosas van a ocurrir, porque la formación, el aprendizaje, cuando ocurre en equipo, es más profundo y hay una mayor adherencia. Y para que no me escuchéis a mí como la abuela cebolleta, como decían a veces nuestros profesores, y es que la nueva generación, esto no tienen cultura del esfuerzo. A mí me lo decían en el 90. Seguro que si preguntáis a algunos también lo dicen de ahora. Relajaros. La generación Z, que yo la veo, la tengo allí, aprende más que nunca. Nunca han aprendido tanto. Les mueven otras cosas, les mueven el propósito, le mueven la sostenibilidad. Le preocupa el medio ambiente más de lo que nos preocupa a nosotros. Hay mucha esperanza. Porque los estadios de fútbol van a estar llenos. Gracias, buenos días. Bueno, qué interesante. Muchas gracias, Isabel, por tus reflexiones y por ese viaje al pasado y al futuro tan ilustrativo. Espero que hayan tomado buena nota de todas esas tareas, de todos esos deberes que Isabel nos ha puesto, porque al final es para que, en definitiva, avancemos. Y para la Comisión Europea, las competencias digitales son fundamentales para el desarrollo económico de los próximos años. Las soluciones digitales contribuyen a la creación de empleo, al progreso de la educación y al aumento de la competitividad y la innovación, y pueden mejorar la vida de todos los ciudadanos. Vamos a recibir ahora, vamos a tenerla en nuestras pantallas, a Fabrizia Benini. Ella es la Deputy Director and Head of Unit de DG CNECT de la Comisión Europea. Ella, como decimos, nos habla ni más ni menos que desde Bruselas. Good morning. Fabrizia, tell us, what are the digital goals for the next few years? Good morning. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Tengo muchísima pena de no estar con ustedes en Madrid, pero espero que podamos tener este momento para compartir un poco de ideas y de proyectos para el futuro. Si ustedes me permiten, voy a continuar en inglés. So as not to say some silly things in Spanish, but I'm really very happy to meet you all. And extremely excited about the work that the Spanish coalition has been doing, and so therefore, really, I'm really very, very happy to be here because it's the culmination of efforts we've done for such a long time. So a good day to us all. Perhaps if I could have my first slide on, I could start telling you a little bit about the ambition that Europe has for digital skills, where we are now and where we see each other in the next 10 years. So there has been obviously an exponential increase in digital skills use because of the pandemic. We have seen that in many areas. Each of us has felt that in its daily life. We know that teleworking has become a reality for half the employees in Europe. We also know that our children have been in remote learning for most of these years, and we know that we have had to use digital tools to communicate with our dear ones. So therefore, our fathers and our grandparents have had to learn to digitize themselves and to use these tools very quickly. There's also been a significant impact on businesses. They have increased their use of advanced technologies. We know the increase of cloud services.
So that is, let's say, the impact. We will have more definite figures for each of the areas shortly, but there will always be a retrospective vision. What happened to us in terms of this increase? But what we do know is that together with this increase in the usage of digital skills, we also have a very significant skills shortage. And the skills shortage is due to the fact that only 56% of people in the European Union have at least basic digital skills. This is the 2019 numbers, sorry. And so therefore, that needs to be adjusted to the effect of the pandemic. We don't have those numbers from Eurostat yet, i.e. they have not been collected from all the member states in order to have a very firm picture. And we still see that enterprises have very significant shortages and very significant difficulties in recruiting digitally savvy employees. Of course, SMEs have a higher percentage of difficulty in doing that. Now, when we look at skills shortages and perhaps we can look at the next slide. So the ambition, so this being the photo, the ambition for the next 10 years is encapsulated for digital in the digital decade communication of March, and the digital decade, a path to a digital decade, which is a legislative proposal, a program to bring together member states in a concerted and regular manner to reach a certain number of targets. There are about 16 targets, but there is one specific target that is very important for what we are doing here. And that target concerns the increase of basic digital skills by 2030 to at least 80% of the population, and to increase the number of ICT specialists employed in the economy to 20 million. Now, why these targets and what do they mean? Well, I think the basic skills is quite understandable. It means that 80% of the European population needs to be able to interact digitally with their governments after all the efforts that the governments are doing to put services online, which are absolutely fundamental during the pandemic and will continue to be so as we go on. To be able to study or to benefit from training opportunities, to be able to converse with each other remotely, and to be able to learn and basically explore and participate in our democracies through also social media. But in that aspect, it's also very important to have the basic digital skills that helps you to identify what you are looking at when you are subject to social media interactions, because otherwise there can be a serious effect on democracy. Now, why the ICT specialists goal? It's not because we want to favor one profession over another, but it is because Europe needs to build its digital environment to reflect its own values. We have strong values on privacy, strong values on democracy, human rights, accessibility, fairness to access services. And as the world moves more and more online, it is important that we build this environment, we build this society together in Europe with our own employees, that we are not only using what others do, which may be very good, and that we have nothing against it, we are an open society, but we must also be able to produce our own technologies, to produce our own experts that can use, develop, and basically create new digital products. And the digital decade does exactly that. Now, when we look at what is the situation today, we know, as I was telling you just before, that today it's only 56% as regards basic digital skills.
with obviously a bias in terms of age, education, and employment. And the ICT specialists today, it's only 7.8 million. The next slide, please. So in order to achieve this, and these are targets that are addressed to the member states because they are the ones that are responsible to put in place the policies for their population and indeed for their economies in general. To attain this, it is inevitably an effort that is collective, an effort that involves all stakeholders. And in that, the Digital Skills and Jobs Coalition, I am proud to say, has been a front runner, because the first thing that we said when we looked at this problem, we said, this is not a problem of the Ministry of Employment, the Ministry of Labour, the Ministry of Technology or Education or Research. This is a problem of everybody, because digital skills, whether basic or advanced, need to be conceived, considered, and solved and addressed in terms of a pipeline that goes from children's education, grown-ups, students, researchers, job seekers, but job holders, and also people that are retired or simply do not participate in active employment. And to do that, there are many authorities that are responsible for these areas, not only in the member states, but also in the regions, also in the Commission. And so the most important thing was to bring them together so they could create together. And that's what the aspect of the Digital Skills and Jobs Coalition tries to do. We've been at it since 2016. First, we created a core group of companies and organizations that were willing to commit and pledge to train, and that we're happy to report 160 organizations have trained, if my memory serves me right, about 1.16 million training opportunities. But we've also established, and that I think is the most promising and important aspect, the national coalitions, i.e. we've said to each member state, please organize yourselves in a manner that you bring these different stakeholders that don't necessarily interact with each other together, i.e. representatives of different government ministries, representatives of the educational sector, private companies, SMEs, etc. And this has resulted in 25 of those coalitions brought together. And these 25 coalitions are now going to be joined in the Digital Skills and Jobs platform, which I will speak to you later. If I could perhaps have the next slide. So what does this mean in terms of the Spanish context? I'm actually very proud of Spain. We always quote in the Digital Economy Society Index, Spain as being a country that has shown how much progress can be made if you put together a political ambition, clarity of a direction, and the financial and reform means to do it. We have today 57% of the Spanish population that has at least basic digital skills. That is just above the EU average. But we can do more, and we are happy to recognize that your authorities have engaged in that path. And there is also an increase in the employment of ICT specialists in 2020. You will see that in the DAISY report that's going to come out in October. It's still, there's still a slight margin in relation to the EU average, but the EU average, as you saw before, is not where we want to be. We want to be much more ambitious. And above all, we want to make sure that ICT specialists are not just men, because our society is made of men and women. And so therefore to make sure that we create the online world and environment that we all deserve, and it reflects our values and our composition, it needs to be also gender balanced. Now, this is something you know better than I do, because it is your country, but really
I'm able and happy to recognize that the Spanish authorities have had a very clear idea in the roadmap on Digital Spain in 2021 that was set out in January, a national plan for digital skills. And above all, and that I experience personally, because amongst the things that I do in the Commission, I also follow the Recovery and Resilience Facility for digital. And I saw with what engagement in committee the Spanish authorities negotiated and secured an investment of 3.75 billion to be financed through the recovery facility for this area. So this is really very, very ambitious, and there is the firepower to have an impact into future generations. This is not just for us. If I could have the next slide. So I would like to tell you about the platform. This is our latest endeavor, and it's the idea to bring everyone together of the 25 member states, because we will be able to learn from each other only if we are able to put the people that are actually the actors together to exchange on the one side of the platform. It's a reserved site, and then another public site where we have a series of informations that can help anybody to move towards a better digitally skilled person, okay, or community. And that is because we have all the training facilities that are supported by the Union, not one program, but all programs across the European Union. We will have the skills intelligence that we gather collectively through studies that analyze trends, difficulties, paths, opportunities, all in one place. We will have also the possibility to focus on specific areas. For instance, digital skills for SMEs, digital skills on artificial intelligence, digital skills for cyber, and even the possibility to join what are the digital volunteers, which are companies that dedicate part of their staff and time of their staff to training another SME that is not digitized. So there is a lot in that community. It's a community that has a nascent growth, i.e., for the moment, out of the 25 coalitions, only 3 have joined. Spain is one of them, and we are very grateful for your efforts. And we hope to do one thing that I think will be very important for everybody. We want to take the examples that work in a country and that target a specific audience or public, young, students, old, foreigners, immigrants, and that have been successfully tested. We want to be able to put that at the disposal of all the member states, and with the possibility to have a link between the country that originated in the project and the ones that want to address that problem, so that lessons are learned, but in a very much pragmatic, hands-on way. So I'm very happy to welcome you to the platform. I hope that you will be there in numbers. And if you are frustrated with the fact that maybe we still don't have a number of countries that have joined, be reassured that the planning is that all the 25 will be joining, and that only 2 member states that still don't have a coalition are in talks with us to join as well. So it doesn't happen overnight, but it does happen with commitment over time and with a clarity that this is important for ourselves and for the future of the Union. Thank you so much.